సామన్ ఫిష్ కర్రీ రెసిపీ. దీనికి కావాల్సిన ముందుగా ఆయిల్ వేసుకొని కొద్దిగా కలం చేసుకొని ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం షార్ప్నర్ చేసుకున్న ఆనియన్, టమోటా, సన్నగా కట్ చేసుకున్న గ్రీన్ చిల్లీ వేసుకొని కొద్దిగా ధనియా పౌడర్, హల్దీ పౌడర్, కొద్దిగా మిర్చి పౌడర్, రుచికి తగినంత సాల్ట్, అంతే. ఇంకేం మసాలా లేదు, సింపుల్ రెసిపీ. యోగర్ట్. ఇప్పుడు మనం శుభ్రంగా చేసి పెట్టుకున్న ఫిష్ కూడా వేసుకోవాలి. ఇంకేం మసాలా లేదు దీనికి. సింపుల్ రెసిపీ, చాలా టేస్ట్ బాగుంటుంది. మనం గ్యాస్ బంద్ చేసుకున్నాక కొద్దిగా మస్టర్డ్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. మస్టర్డ్ ఆయిల్ వేసుకుంటే ఆ స్వాద్ బాగా టేస్ట్ బాగుంటుంది. బెంగాలీ రెసిపీ, ఫిష్ కర్రీ రెసిపీ.